Hello, hi friends, welcome back. This is Sagar Zoology YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic secretions of pituitary gland. The secretions of pituitary glands given from IP 4 marks very important. So you learn, prepare thoroughly. Okay, secretions of pituitary gland. So what is the secretion of pituitary gland? Actually, the pituitary gland is also called master gland. So master gland means which is control the all the other endocrine glands. Like pituitary glands consist major three parts. Okay, is it clear with this? The pituitary gland is called master gland. It controls other endocrine glands. So the pituitary gland consists majorly three parts: anterior pituitary, pars intermedia, and posterior pituitary. Is it clear? Anterior pituitary, pars intermedia, posterior pituitary. Right. What is anterior pituitary? So anterior pituitary means, so these anterior pituitary which is produced the, so this is anterior pituitary and this is posterior pituitary. So anterior pituitary produce six protein hormones. So this is release of six protein hormones, and posterior pituitary release two secretion hormones. That means one is oxytocin and another is vasopressin hormone. Okay, and pars intermedia. So this between anterior lobe, posterior lobe between present the pars intermedia. So these pars intermedia melanocyte stimulating hormone secretions from pars intermedia. Okay, and first one is anterior pituitary. So the anterior pituitary it produces the six protein hormones. So what are they? First one is growth hormone, prolactin hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, and a luteinizing hormone, right? And first one is growth hormone. So growth hormone means it stimulates liver cells to produce, it stimulates liver cells or hepatic cells to produce insulin like, do you know? So the liver cells produce insulin. So the insulin like growth factors, that growth factors means IGFS. So insulin growth factors which stimulates the growth of the bones. That means the elongation of bones. Is it clear? So elongation of bones. It is also accelerate protein synthesis and cell division, right? So protein synthesis and cell division, right? And prolactin hormone. Prolactin hormone కనుక మనం చూస్తే prolactin hormone also called luteotrophic hormone, LTH, luteotrophic hormone. ఇది ఏం చేస్తుందంటే what is the role of this? So the enlargement of mammary glands, right? So enlargement of mammary glands. So women, especially the women's girls, mammary glands are which are enlargement అంటే mammary glands యొక్క పెరుగుదలకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఈ హార్మోన్. And coming to sustain milk production, that means milk production, the secretions of milk production. So పాల ఉత్పత్తికి ఇది దోహదపడుతుంది prolactin హార్మోన్. And it maintains కార్పస్ luteum. ఇది కార్పస్ luteumని మెయింటైన్ చేయగలుగుతుంది. అదే విధంగా and helps the sustain pregnancy. ప్రెగ్నెన్సీకి దారి తీస్తుంది. ప్రెగ్నెన్సీని ఉంచడం కోసం ఆడవారిలో ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఈ హార్మోన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా గొప్పదన్నమాట. సో దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఆర్ పిఆర్ఎల్ ఆర్ లుటియోట్రోపిక్ హార్మోన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, TSH, థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ విచ్ స్టిమ్యులేట్స్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ అండ్ సెక్రేషన్స్ ఆఫ్ thyroid hormones. Very important. So thyroid stimulating hormone with synthesis and secretions of thyroid hormones like T3 T4 hormones. We said T3 T4 hormone, triiodothyroxine, tetraiodothyroxine hormones are from thyroid glands, which is thyroid glands. So thyroid gland secretion T3 T4 hormones firstly stimulates the hormones. Okay, that stimulate the hormone TSH hormone is helpful for the thyroid hormones. Okay, next to adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormones which are present, we are commonly called corticoids, corticoid hormones. Okay, so it controls the synthesis and secretions of steroid hormones. Very important. So the corticotropic hormones also called steroid hormones which from the adrenal cortex. So the secretion from adrenal cortex, right? So do you know adrenal cortex? So
So above the kidney present the adrenal gland. So these adrenal gland located in the cortex region. So these cortex region, adrenal cortex secretions adrenocorticotropic hormone, right? And they are commonly called, we said, cortex, corticoids, they commonly called corticoids hormones, right? And a follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone అంటే ఏంటి అంటే ఫాలికల్స్ అంటే పేర్లో ఉంది, ఫాలికల్స్ అంటే ఎగ్ ఫాలికల్స్ ఆర్ ఒబేరియన్ ఫాలికల్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ, ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ovarian follicles, right? So they are developing ovarian follicles, and right, in males it regulates spermatogenesis, right? So in male లో వచ్చేసరికి ఇది స్పెర్మాటోజెనసిస్ చేస్తుంది, అంటే శుక్ర కణోత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది. ఆడవారిలో అయితే ovarian follicles అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, LH హార్మోన్ అంటాం. సో LH యొక్క హార్మోన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూద్దాం. LH హార్మోన్స్ ఏం చేస్తుంటే ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద lytic cells, very very important. So the lytic cells, what are the lytic cells? The lytic cells present in the male testes, okay? The male testes present the lytic cells in the seminiferous tubule between the presence of lytic cells. These lytic cells produce androgens, that means testosterone. So the chief androgens that produce testosterone hormone from the lytic cells. So but lytic cells are stimulated by luteinizing hormone. కాబట్టి లిటిక్ సెల్స్ ని ఎవరు స్టిమ్యులేట్ చేస్తారు? ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ స్టిమ్యులేట్ చేయడం వలన మనకి టెస్టోస్టెరాన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఇన్ మేల్స్, ఓకే? ఇన్ మేల్స్, ఇన్ ఫిమేల్స్ ఆల్సో. ఫిమేల్ లో ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ ఫిమేల్స్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ఓవ్యులేషన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మగవారిలో అయితే ఆండ్రోజన్ టెస్టోస్టెరాన్ సెక్రెషన్ జరుగుతుంది, అదే ఆడవారిలో వచ్చేసరికి ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది, అండోత్సర్గం అనేది జరుగుతుంది, అంటే ఓవ్యం అనేది బయటకు రావడం జరుగుతుంది. Also stimulates ovaries to produce estrogen and progesterone, very very important, which is also stimulates the female hormones, that means estrogens and progesterone, which are stimulates ovaries, okay, isn't right? And androgen, chief androgens from secretions lytic cells to the testosterone produced, and female stimulates the ovulation and also helpful for the ovaries to produce the estrogen and progesterone. అర్థమవుతుంది కదా? కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకో, లిటిక్ సెల్స్ అనేవి టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ సీక్రెట్ చేస్తే ఓవ్యులేషన్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఆఫ్టర్ ఓవ్యులేషన్ ఓవరీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు పార్స్ ఇంటర్మీడియా. పార్స్ ఇంటర్మీడియా melanocyte stimulating hormone, so which is stimulates the color pigmentation like darkening of the skin also. And posterior pituitary secretes oxytocin and vasopressin, two hormones, right? So oxytocin hormone for the uterus wall of contraction, that means the wall of myometrium walls are during parturition the muscular contraction very strongly. So that means ఇక్కడ మనం ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ కనుక చూసుకుంటే గర్భాశయంలో ఉన్నటువంటి పిండ, దట్ మీన్స్ ద ఫీటస్ అనేది కదలికలు జరగాలంటే మయోమెట్రియం వాల్స్ అనేవి కాంట్రాక్షన్ జరగాలి. సో మయోమెట్రియం వాల్స్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద డ్యూరింగ్ పార్చురేషన్. సో ప్రసవం జరిగే టైంలో మయోమెట్రియం వాల్స్ అనేవి అటు ఇటు కదలటం వల్ల స్ట్రాంగ్ డెలివరీ, దాన్నే మనం డెలివరీ పెయిన్స్ అంటాం కదా. సో ఆ డెలివరీ పెయిన్స్ ని మనం మయోమెట్రియం వాల్స్ కదలికలు చేయడం వలన ఈ హార్మోన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. సో దట్ హార్మోన్ ఈజ్ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్, రైట్? సో ద ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ విచ్ ప్రమోట్స్ ద myometrium walls contraction, right? And coming to vasopressin, so the vasopressin is also called antidiuretic hormone, ADH hormone. So these ADH hormone in the presence of distal convoluted tubule for the collection of reabsorption takes place if BP is false. ఎప్పుడైతే ఒకవేళ మన బ్లడ్ లో బీపీ కనుక తగ్గింది అనుకోండి, మనలో రీఅబ్జార్ప్షన్ అటువంటి చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి డిసిటి, డిజిటల్ కన్వర్టెడ్ ట్యూబుల్లో ఈ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఉంటుంది. ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే రీనల్ ట్యూబ్స్ లో రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటాయి అనమాట. అంటే వాటర్ కావచ్చు, సాల్ట్స్ కావచ్చు, మినరల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ రీఅబ్జార్ప్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీని యొక్క గొప్పతనం ఇదనమాట. కాబట్టి వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి వస్తాయి. కాబట్టి యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి 6 పుట్టిన హార్మోన్స్, పార్స్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది,
పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ నుంచి 2 టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో సీక్రెషన్స్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది మీకు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ఆఫ్ జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్ వారికి సెక్రెషన్స్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ అయినటువంటి హైపోథైరాయిడిజం హైపర్థైరాయిడిజం క్లాస్ చెప్పాను, అది ఒకసారి చూడండి. దాని తర్వాత సెక్రెషన్స్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈ క్లాస్ చూడండి. అదేవిధంగా అడిషన్ డిసీజ్ కుసింగ్ సిండ్రోమ్ క్లాస్ అంటే 4 మార్క్స్ అనేవి ఈ యూనిట్ లో రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక 4 మార్క్స్ మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇస్తారు, అది యాజ్ పర్ బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం. కాబట్టి యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద IP 4 మార్క్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ థరోలీ రీడ్ నౌ. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.